Yes, good evening, my dear kids. Good evening, Harlashmi. Good evening, Kanna. Good evening, sir. Good evening, my dear kids. Good evening, sir. Yes, good evening. Yes, oh, Anirudh. Okay. Anirudh, குரல் கேட்டதே ஆளை காணுமேன்னு பார்த்தேன். ஓகே, ரைட். சரி கண்ணா, இப்போ என்ன நியூக்ளியஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறோம். நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? வாட் இஸ் எ நியூக்ளியஸ்? What is nucleus? Very first the word nucleus was introduced by whom? Already நான் சொல்லிட்டேன். யார் முதல் கண்டுபிடிச்சவர்? யார்? Rutherford. Rutherford is the one who very first introduced the name something called nucleus. அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்? அவர் கண்டுபிடிச்சது ஆல்மோஸ்ட் ரைட் தான். அவரே சொல்லிட்டார், இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஹெவி பார்ட், அண்ட் ஆல்சோ தெர் ஆர் நியூட்ரான்ஸ். In it. Now, what is the radius of this nucleus? What is the radius of this nucleus? R. So, he took periodic table, and not Rutherford, sorry, the other scientist. Rutherford சொன்னதோட சரி அவரோட வேலை. அவர் did not do much research on nuclear part. Okay, the radius of the nucleus for the given element R is proportional to a power 1/3. இதனோட அர்த்தம் என்ன? இதனோட அர்த்தம் ஒன்றும் கிடையாது. The volume is directly proportional to A. What is the volume of a sphere? 4/3 pi r cube. This is directly proportional to A. It's very clear. Element பெருசாக mass number பெருசாக A is the mass number, Z is the atomic number. அப்போ element mass number அதிகமாக element atom வந்து பெருசாகுமா சின்னதாகுமா? பெருசாக தான் ஆகும். So as simple as volume is proportional to the mass number. இதெல்லாம் தான் இது கண்டுபிடிச்சாங்க. R equal to A power 1/3 போட்டிங்கன்னா அப்படியே வந்துடும். R is proportional to A power 1/3. கியூப் ரூட் எடுத்திங்கன்னா வந்துட்டு போகுது. R is இது நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா R equal to R0 times A power 1/3. So for the entire periodic table, when you operate, this proportionality perfectly works, almost perfectly works, where R0, different books give you different value, but I believe this is correct. 1.2 into 10 power minus 15 meter. யாருன்னா NCERT இருந்தோன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். If you want me to change this value, I'll change. நான் வந்து 1.2ன்னு எழுதியிருக்கேன். NCERTல யாராவது செக் பண்ணி சொல்லுங்கள். If you want this value of R0 to be changed, yes, we'll change it. யாராவது பார்த்து செக் பண்ணி சொல்லுங்கள். So what is the idea? The nucleus, the volume of the nucleus 4/3 pi r cube is directly proportional to what? Mass number. அது ரொம்ப கிளியர். என்ன இருக்குது? Mass number 4 na 4 times, mass number 10 na 10 times. அவ்வளவுதான், as simple. So what is the heading now? Size of the nucleus. Size of the nucleus. Come on, size of the nucleus. Same value given in books, sir. Okay, Kanna, excellent Kanna. Then fine. Some books 1.3, 1.48 கொடுப்பாங்க. So sorry Kanna. Nucleus தான் நாம பேசுறது nucleus மட்டும்தான். Not atom at all. Not atom. Atom எல்லாம் முடிச்சிட்டுமே ஆல்ரெடி. போர் ஆட்டம் மாடல் தான் முடிச்சிட்டுமே. Now we are in nucleus மட்டும்தான். So this R0 is constant for all the elements. It's after all constant. A mass number தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி போட்டுக்கலாம். R0 can also be written as 1.2 Fermi. 1.2 Fermi. So what is Fermi? You can understand 10 power minus 15 meter is what is called Fermi. 10 power minus 15 meter is Fermi. ஸோ இது அடிக்கடி CBSE பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த மாஸ் நம்பர் கியூப் ரூட் வர மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க. மாஸ் நம்பர் சொல்லி பார்க்கலாம். மாஸ் நம்பர் 8 யாருக்கு இருக்கும்? XAZ பீரியாடிக் டேபிள் ஏதாவது வச்சுருக்கியா? இந்த மாஸ் நம்பர் கியூப் ரூட் வர மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஒன் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ஸே இங்கே வந்து 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் டைம் 8 இருக்குன்னா, இஃப் திஸ் ரேடியஸ் இஸ் R, what is this radius? 8 power 1/3 எவ்வளோ இருக்கும்? 2 times this. இதனோட ரேடியஸ் அவ்வளோ. If this is R1, suppose this is R2, then R2 is 2 times R1.
இந்த மாதிரி 1 மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும். கியூப் ரூட் எடுத்து போடணும், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. சிம்பிள் as கியூப் ரூட் எடுத்து போடணும். ஆனால் நீ மாஸ் நம்பர்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம், அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. யூ நீட் நாட் வரி. சார் அப்போ மாஸ் நம்பர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா, பீரியாடிக் நம்பர்லாம் அப்படியே ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. திஸ் இஸ் மாஸ் நம்பர்னு சொல்லிவிடும். அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ now it's clear. As A increases, mass number increases, size of the nucleus increases, and radius increases as what? Cubed root of A. Cubed root of A with R naught as a constant. With R naught as constant. Now go to the next part. Next we are interested in calculating something about density of nucleus. Density of a nucleus. What's the density of a nucleus? Mass divided by volume. Mass divided by volume. What's mass? Mass is nothing but A times mass of the neutron, suppose. A times mass of the neutron. But taking that mass of the neutron is approximately equal to mass of the proton. அப்படின்னு சும்மா தோராயமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா of course it's very close. Of course very close. Now volume என்ன வரப்போகுது? 4/3. Come on, 4/3 pi r cube. So if you substitute R, A mass of the neutron divided by 4/3 pi r naught cube a power 1/3 the whole cube. It's after all A. Again the A gets cancelled here. Sorry, here. என்ன வரும் உனக்கு சொல்ல பார்க்கலாம். Yes, what you are getting is a constant. What you are getting is a constant. What is that? Density is a constant. What's the value of this constant? The value of constant comes out to be around 2 point something into 10 power 17 kilogram per meter cube. 2 point something, I don't know exactly value on a path. I'll check that and put. I'll give you. 10 power 17 மட்டும் தான் ஞாபகத்தில் இருக்குது. பார்த்து சொல்கிறேன் ஒரு செகண்ட். 2.31 into 10 power 17 kilogram per meter cube. What is this density? This density is constant. Means இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, whether you take density of hydrogen nucleus or density of uranium nucleus or density of gold nucleus, all are constant. Same. So nucleus density is constant. இதுக்கு தான் ஸ்பேஸ் ஃபிசிக்ஸில் அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸில் நியூட்ரான் ஸ்டார்னு ஒன்று பேர் வச்சுருக்காங்க. நியூட்ரான் ஸ்டார். அந்த ஸ்டாருக்கு டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு திஸ். Exactly equal to this. Those stars are called neutron stars. Those stars called neutron stars. So தெரியும் இல்லையா, there is something called red giant, neutron stars, black hole, all those, white dwarf, all those. அந்த மாதிரி ஸ்டாரில் there is one type of star called neutron star in astrophysics. அதில் what is neutron star? What is the definition of neutron star? Neutron star is a star which is having density equal to that of nucleus. Equal to that of any nucleus. It's called neutron star. அதனால தான் பேரே neutron star னு வச்சுருக்காங்க. So black hole is even denser than this. Black hole is even denser than this. But ordinary stars like sun and all, density much less than this. இவ்வளோலாம் இருக்காது, இதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் sun எல்லாம். புரியுதா? நியூட்ரான் ஸ்டார் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் டு பிளாக் ஹோல். நெக்ஸ்ட் டு பிளாக் ஹோல். அதாவது ஹைராக்கில் வந்தீங்கன்னா பிக்கர் ஸ்ட்ராங்கர்லேருந்து வந்து இறங்கி கீழே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஹோல், அதுக்கு அடுத்தது யார்? நியூட்ரான் ஸ்டார். அதுக்கு கீழே தான் மற்றெல்லாம். ரைட்டா? ரைட் கண்ணா, வி டாக்ட் அபவுட் இட். அடுத்து என்ன பார்க்க? சாரி கண்ணா, size of nucleus. சைஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் தான் முடிச்சிட்டுமே கண்ணா. R = R0 × A power 1/3. Okay sir. அது முடிச்சிட்டுமே. நீங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கோங்க. R0க்கு வேல்யூவும் கொடுத்தாச்சு. அப்போ R = 1.2 × 10 power -15 meter multiplied with A power 1/3. நீ எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வேணாலும் போட்டுக்கோ, A வேல்யூ போட ஆன்சர் வரும், அவ்வளோதான். For any element you substitute A value, you will get answer. சரியா? Right. Next. Isotope. Isotones. Isobars. Isomers.
isotope, isotone, isomer and isomer. சரியா? First let us start with isotope. Let us start with isotope. இப்போ XAZ is the element. AZ. Z is what? Atomic number. Equal to atomic number. Equal to what? What do you mean by atomic number? Number of protons. நம்ம எலக்ட்ரான் கூட இங்கே வம்புக்கு எடுக்க வேண்டாம், நம்ம நியூக்ளியஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், அதனால் ப்ரோட்டானோன்னு எடுத்துக்கலாம். இவன் யார்? நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட், மாஸ் நம்பர், ஆஃப் கோர்ஸ் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் proton plus neutron, protons. Therefore, if anybody calculate A minus Z, they will clearly get number of neutrons. They get number of neutrons. A minus Z. சரியா டக்கண்ணா? Right. First let us start with isotope. Isotope என்ன? அந்த நேமுக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கு. P for what? Protons. So equal number of protons. So 2 or 4 elements, nucleus. நீ elements வேணாலும் சொல்லு, nucleus வேணாலும் சொல்லு, உன்னோட choice. 2 or more elements or nucleus, that's purely your choice. எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க. Having same number of protons. Having same number of protons. 2 or more nucleus having same number of protons. Having same number of protons are called are called isotopes. Isotope. P for proton. Isotopes. சரியா? எக்ஸாம்பிள் நீங்களே நிறைய சொல்லலாம். யுரேனியம் 234 92, யுரேனியம் 235 92, யுரேனியம் 238 92. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் சேம், பட் மாஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். Now the question arises, isotope belongs to same element or different element? Same element. So isotopes belong to the same element, having same proton number, means same atomic number, but different mass number. Essentially they must be same element. அது ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் ஷுட் பிலாங் டு சேம் எலிமெண்ட். இட் ஷுட் பிலாங் டு, நமக்கு என்ன இது ஐசோடோப்புக்கெல்லாம் யார் வேணாலும் கண்ண மூடிட்டு சும்மா எழுதலாம். ஹைட்ரஜன் 2 1, ஹைட்ரஜன் 3 1, இப்படி எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எல்லாம் நிறைய கார்பனில் கூட எழுதலாம். கார்பன் 12 6, 13 6, 14 6, all those are isotopes. Then comes isotones. Isotones எப்படி என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க? Isotones, second number 2, isotones இது number 1. Isotones, same number of neutrons. N for neutron, look at this, N for neutron, this N for neutron, this P for proton. புரியுதா? So N for neutron. So come on, if neutron number same இருக்கணும்னா do they belong to same element or different element? கண்டிப்பாக different element தான். கண்டிப்பாக different element தான். let us try பண்ணலாமா? இப்போ கார்பன், கார்பன் 13 6 எடுத்துக்கோங்க, நைட்ரஜன் 14 7 எடுத்துக்கோங்க. வாட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஹியர்? 13 minus 6 எவ்வளோ? 7. இதில் எவ்வளோ? 14 4 7. So these are good example for simple example for isotones. So carbon 13 6 and nitrogen 14 7 is a pair of isotones. Same neutron number. நீங்கள் இந்த மாதிரி பீரியாடிக் டேபிள் எவ்வளோ வேணாலும் பார்த்து எழுதிக்கோங்க. You can have more, right? Isotones. So what is the definition of isotones? These are the nucleus or atoms belong to different elements having same number of neutrons. Having same number of neutrons. Next, isobars. A, mass number. So these are the elements having same mass number but different atomic number. These are the elements having same mass number but different atomic number. Like இதே எடுத்துக்கோங்க, அப்படி இந்த simple example எடுத்துக்கோங்க. Carbon 14 6, nitrogen 14 6,
sorry 14 7 இப்போ பாருங்க they have same mass number they have same mass number but different atomic number. Definitely they belong to different element. You cannot have same element. So clear தானே? Isomers are the pair of nucleus atoms. எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க, தப்பு இல்லை. Atoms சொன்னாலும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. Atoms nuclei having same mass number, probably different atomic number. Definitely different atomic number. Again it's mass number. So P for proton, N for neutron, A for mass number. Right? The last one, isomers. What do you mean by isomers? They belong to same element, same atomic number, same mass number. எல்லாமே ஒண்ணா இருக்கு. Then what is the difference? For example, uranium 23892. Uranium 23892. ரெண்டு ஒண்ணே தான். Absolutely same. Then what's the difference? Put one star here. Means out of these two, this is in lower energy state, this is in excited energy state. அப்போ எலிமெண்ட் அதே தான், mass number அதே தான், atomic number அதே தான், எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் there is a small energy difference. Therefore there will be structural difference inside the nucleus. அது எப்படி structural difference வரும்? You can assume like this. Suppose by this time we are thorough with what you called Bohr atom model. Bohr atom model என்ன பண்ணுது? Electrons are revolving around the nucleus. அதே மாதிரி ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள protons and neutrons are making orbit. That's what is the fact. At higher level physics, inside the nucleus, protons and neutrons make spin. Again they have got spin angular momentum of into h by 2 pi each one. அப்போ அந்த ஸ்பின்னிங்கில் என்ன நடக்குதுன்னு கண்டா, இது எனர்ஜி ஸ்டேட் அதிகமாக இருக்கும்போது it will be energy spinning in the outer orbits. எனர்ஜி ஸ்டேட் கம்மியாக இருக்கும்போது it will be spinning in the inner orbit. ஆனால் பார்க்குறதுக்கு நியூக்ளியஸ் அதே தான், ஒரே எலிமெண்ட் தான், ஒரே மாஸ் நம்பர் தான், ஒரே அட்டாமிக் நம்பர் தான். ஆனால் ஒருத்தர் கையில் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது, ஒருத்தர் கையில் those things are called isomers. நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சிம்பிளாக ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவீங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் வந்ததுன்னா எனர்ஜியால் தான் வந்தது. That's the reason, right? Sir, isomers மட்டும் ஒரு தடவை டிக்டேட் பண்ணுங்க சார். Isomers, yes, please start writing. Isomers are pair of elements nuclei belong to same element, that is same atomic number and mass number. Same atomic number and mass number, but differ in their energy level. நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்கெட்டில்னா கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன எழுதிங்களோ அது ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது, எல்லாம் ஒன்று தான். Structural difference. Next poillama. Next we are going to define one atomic mass unit. இது வந்து 1 AMU னு சொல்லுவோம், or sometimes we call this 1 U னு சொல்லுவோம். எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். 1 atomic mass unit, 1 AMU or 1 U. 1 AMU or 1 U. ஏன் first of all இந்த கான்செப்ட் உள்ளார வந்தது? why we are bringing in this concept inside our discussion is 1 AMU ஏன் கொண்டு வரணும் கண்டா, see for example mass of the proton, mass of neutron,
எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு தெரியும் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான்னா எவ்வளோ வரும் இன்ட்டு 10 power minus 27ல வரணும் 1.672 into 10 power minus 27 kg. Mass of neutron 1.675 into 10 power minus 27 kg. We find it more difficult to handle with these values. Very difficult to handle with these values. ஏன்னா values வந்து 1.672 இது ஒவ்வொரு முறையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு mc ஸ்கொயர் போட்டுருக்க முடியாது. So we are searching for some more convenient unit. We are not, please write it, but we are not comfortable with these values. அது எப்படியாவது ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கான ஒரு வழியை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி தேடும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் AMU. AMU, atomic mass unit. எப்படி சயின்டிஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க? One atomic mass unit or simply called 1U equal to mass of carbon 12 divided by 12. Mass of carbon 12 divided by 12. Mass of carbon 12 divided by 12. இப்படி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சரியா? Mass of carbon 12 divided by 12. Mass of carbon 12 எவ்வளோ நமக்கு தெரியும். 12 gram of carbon contains 6.023 into 10 power 23 atoms. So what's the mass of one atom? 6.023 into 10 power 23 by 12. Equal to 12 into 10 power minus 3. கிராம்லே போட்டுக்கலாமா? 12 gram divided by 6.023 into 10 power 23. So many gram you have got. Correct again? Into 10 power 23. இத்தனை கிராம் தான் உனக்கு வந்து ஒரு mass of one atom. Just to underline that. One atom you are. What's the definition of one atomic mass unit? One atomic mass unit is defined as, already நமக்கு define பண்ணியிருக்கோம். One atomic mass unit is defined as 1/12 of carbon mass. அப்போ 1 AMU now becomes 1 AMU now becomes 1/12 of 1/12 of எவ்வளோ mass of carbon 12 எவ்வளோ mass of carbon 12 சொல்கிறேன் 12 gram divided by 6.023 into 10 power 23. இதை போடும்போது உனக்கு எக்ஸாக்டாக calculate பண்ணால் 12 cancel. So 1 gram is in numerator. So what you get is 1.66 into 10 power minus 27 kg. This is what is called 1 AMU. So 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg. So what is this 1.66 in 10 power minus 27 kg? Is it the mass of neutron or is it the mass of proton? Is it both together but inside the carbon? Both together but inside the carbon. So this is the mass of carbon 12 by 12. In the sense, இது வந்து don't say that it is average mass of neutron plus proton. Not a good idea. ஏன்னா இது வந்து கார்பனுக்கு உள்ளே இருக்கா, கார்பன்லேருந்து அவளை தூக்கி வெளியே வச்சுனா மாஸ் கூடுமா குறையுமா? Again my question, this is carbon 12 6. இதுக்குள்ளே 6 புரோட்டான் இருக்குது, 6 நியூட்ரான் இருக்குது. Right. Now what I do, I take one neutron out and keep it here outside. மேலே கொண்டு வச்சுட்டேன் ஒரு neutron, just one neutron. I took it out from the nucleus and keep it here. Now when it was inside, the mass was this.
When it was just outside, what's the mass? It's 1.675 into 10 power minus 1 point 615. into 10 power minus 27. இப்போ சொல்ற கண்ணே mass increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கா? Increase. அங்க பாருங்க. Increases. So the whole lesson is about this. ஏன் அது increase ஆகுது? அது ஏன் increase ஆகுது? இல்லை மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு உள்ளே போட்டால் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது? இதுதான் the whole lesson. புரியுதா? அப்போது வெளியிலிருந்து தான் இந்த மாஸ் நான் ஆல்ரெடி இது டிக்டேட் பண்ணேன். நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களான்னு தெரியல, நோட் புக்கில் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி இது மாஸ் எழுதியிருக்கேன். இப்போ 1.66 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர். மேக் இட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1.6 is the mass of the neutron when it was inside the carbon. So when it comes outside the carbon, its mass increases. மறுபடியும் தூக்கி உள்ளே போட்டினா its mass decreases. This concept is what is called mass defect. நல்லா உனக்கு புரியணும். யூ ஷுட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெளியே இருந்தால் மாஸ் குறையுது, உள்ளே போனால் வெளியே இருந்தால் மாஸ் அதிகமாகுது, உள்ளே இருந்தால் மாஸ் குறையுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். கிளியர் நோ? கான்செப்ட் புரியுது கண்ணே? ஸோ வாட் இஸ் 1.6 in 10 power minus 27 சொல்லி பார்க்கலாம். It is the average mass of neutron and proton inside the carbon. Don't say வரும் ஆவரேஜ் மாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தாது. That's not correct. Average mass of carbon neutron and proton inside the carbon. I think it's right time we can go for next topic, that is mass defect. Mass defect. What is mass defect? பார்க்கலாமா அப்போ? This is nucleus. Say Fe 5626. Iron atom nucleus. இப்போ இதுக்குள்ளே எத்தனை புரோட்டான் உள்ளே இருக்கா சொல்லி பார்க்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 26 protons at எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கா? 1 2 3 4 5 30 நியூட்ரான்ஸ் at 30 நியூட்ரான்ஸ் 26 protons. இப்போ இது ஒரு பேலன்ஸில் வச்சு நான் எடை போடுறேன். I put it on balance and I make measurement. The measurement that's shown by the balance is definitely less than the sum of mass of proton multiplied with 26, mass of neutron multiplied with 30. You will get some answer. This answer will be greater and your balance will be lesser. ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினேன். ஒரு நியூக்ளியான் மேபி புரோட்டான் நியூட்ரான் வெளியில் வந்தால் மாஸ் எப்படி இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். உள்ளே போனால் என்ன ஆகும்? கம்மி. இப்போது இதெல்லாம் உள்ளார இருக்கா? அப்போது இங்கே நீ வெளியில் கூட்டுற அவுட் சைடு, இங்கே உள்ளார இருக்குது. எதுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கும்? டோட்டல் outside is more, inside is less. இப்போ what is mass defect? Simple definition எழுத வேண்டாம், first listen பண்ணுங்க. Mass defect, what is mass defect? When number of nucleons brought together to form a nucleus. Say assume like this. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சும்மா தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறேன். நான் ஒரு 30 நியூட்ரானு ஒரு 26 புரோட்டானை போட்டு ஒரு கட்டு பண்ணிட்டேன். I made one bundle. What it is called? It is simply called nucleus of iron. நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அயன். நான் தான் பண்டில் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ. 30 நியூட்ரானை பிடிச்சி நான் போட்டு பண்டில் பண்ணிட்டேன். பண்டில் பண்ணி முடிச்சப்பறம் பார்த்தா திடீர்னு மாஸ் குறைஞ்சி போச்சு. நல்லா தெரியும், உள்ளே போனால் மாஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீசஸ். மாஸ் குறைஞ்சி போச்சு. அந்த குறைஞ்சி போன மாஸுக்கு பேர் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட். இப்போ சொல்கிற பாரு, when number of nucleons brought together to form a nucleus, there is some mass which disappears. There is some mass that disappears. This disappearing mass or missing mass is what is called mass defect. ஏன் இந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் வந்ததுன்றது அடுத்ததில் பார்க்க போகிறோம். You're going to understand why it has come அப்படின்றது அடுத்ததில் பார்ப்போம். எழுதலாமா? இப்போ எழுத ஆரம்பிக்கலாமா? When number of nucleons brought together to form a nucleus.
when number of nucleons brought together to form a nucleus. When number of nucleons brought together to form a nucleus. When number of nucleons brought together to form a nucleus. To form a nucleus. Some mass disappears. Some mass disappears. Within bracket missing. Full stop. This missing mass is called mass defect. This Sir, missing can you read the definition once again? This missing mass is called mass defect. When number of nucleons brought together to form a nucleus. When number of nucleons brought together to form a nucleus. Some mass disappears, missing. Some mass disappears, missing. This missing mass or disappearing mass is called mass defect. So mass defect delta M is equal to Z number of mass of proton plus A minus Z number of mass of neutron whole thing minus mass of nucleus. This is what is called delta M. It's called delta M. Mass of the nucleus is called delta M. So what is the capital? Yes, solranga. Where M is mass of the nucleus. இது வந்து உங்க கெமிஸ்ட்ரியில என்ன சொல்வாங்கன்னா ஐசோடோபிக் மாஸ். உங்க கெமிஸ்ட்ரி புக்ல இது என்ன சொல்வாங்க ஐசோடோபிக் மாஸ் அப்படினு சொல்வாங்க. It is after all mass. சரி, mass of the atom, whole atom. நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன காட்டினேன், இப்படி காட்டினேன் உங்களுக்கு நடத்தும்போது இப்படி ஒரு பேலன்ஸ் போட்டு பேலன்ஸில் வச்சு மெஷர் பண்ணேன். அப்படியெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியாது. சும்மா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பேலன்ஸ்னு. ஒரு ஆட்டத்தை போய் நியூக்ளியஸ் போய் இப்படி பேலன்ஸில் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியாது. அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. There are number of techniques for that. Bain bridge mass spectrograph, அந்த மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப்ஸ் ஆர் தேர், ஹைலி எக்யூப்ட் சயின்டிஸ்ட், சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அதில் வந்து தான் அந்த மாஸ் மெஷர் பண்ண முடியும். அது ஒரு பெரிய டிவைஸ், அதை வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும். சரியா, ரைட்? ஐசோடோபிக் மாஸ் புரிஞ்சுட்டு இருக்குன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் மாஸ் டிஃபெக்ட். இப்போ என்னாச்சு, ஸோ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். வெளியில் வந்து இது வந்து எவ்வளோது 50 எவ்வளோ வந்தது, Fe56 நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, Fe56 எடுத்துக்கிட்டேன். பை சான்ஸ் ஐ ஆம் டெல்லிங் தட் 26 proton and 30 neutron put together, it is say 48 gram. சும்மா 48 gram அப்படின்னு சொல்கிறேன். சும்மா 48 gram, ஏதோ ஒரு 48 யூனிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, கிராமில் கட்டிவிட்டு போதும் 48 யூனிட்ஸ். ஆனால் இதெல்லாம் உள்ளே கொண்டாந்து போட்டு நாங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு 47 யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது. டெஃபினட்டாக சம் மாஸ் இஸ் டிஸப்பியரிங், மிஸ்ஸிங். இப்போ கொஸ்டின் என்ன, எங்கே போச்சு அந்த மாஸ்? வேர் கான் திஸ் மாஸ்? எங்கே போச்சு? டிஸப்பியரிங்னு சொன்னால் என்ன ஆகுது? தட்ஸ் நாட் அலவுட் இன் ஃபிசிக்ஸ். டிஸப்பியரிங்கிறது போய் ஒத்துக்க முடியுமா? நோ சான்ஸ். அப்போ எங்கே போச்சு அந்த மாஸ் அப்படின்னா, திஸ் மாஸ் வாட் எவர் இஸ் disappearing is completely converted into energy. அப்போது this entire delta M is to be multiplied with c square. So you will get so many joules of energy, which is huge energy that you get. சரி, ஹியூஜ் எனர்ஜி வந்துருச்சு. அந்த எனர்ஜி எங்கே போச்சு? தட் எனர்ஜி இஸ் நாட் அப்பியரிங். உனக்கு வந்து ஒரு ஆட்டம் பாம் மாதிரி, நியூக்ளியர் பாம் மாதிரி அந்த எனர்ஜி அப்பியர் ஆகலை. என்ன ஆகுதுன்னா, திஸ் எனர்ஜி இஸ் மேட் யூஸ் டேக்கன் பை த நியூக்ளியஸ் இட் செல்ஃப். நியூக்ளியஸே எடுத்துக்கிச்சு மறுபடியும் அந்த எனர்ஜியை. இதுவே உள்வாங்கிட்டா. வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா, ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் டஃப். என்ன அப்படி டஃப்னஸ் இருக்குது? அரே, புட்டிங் ப்ரோட்டான்ஸ் டுகெதர் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். 2 புரோட்டானை ஒன்றா ஒட்ட வைக்கிறதுனா என்ன லேசுப்பட்ட வேலையா?
So the nucleus, inside the nucleus there is a tough fight going on between the protons. Why? Keeping them together is a big job. And the job ku nare energy thavapadudhu. That energy is what is called binding energy. What is binding energy? Energy required to bind the nucleons together inside the nucleus is called binding energy. How do you get that energy? When you bring number of nucleons together to form a nucleus, some mass disappears. According to Einstein formula, this mass is exactly getting converted into E is equal to mc square. So you get so many joules of energy. That energy is again taken by the nucleus itself. What for? To maintain the nucleus, to hold the protons inside the nucleus, to hold the nucleons inside the nucleus. And the job ku adukku nare energy thevapadudhu. And the energy ku aduve reduce pannikichi. Puriyudha ponu concept? Is it clear? This is called binding energy. This is what is called binding energy. Puriyudha paru? You understand? Mass energy convert பண்ணி போய் ஆமா, exactly. மாஸ் வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டு அந்த எனர்ஜி அது வெளியே விடல, அதுவே உள்ள புடிச்சிக்கிச்சு. எதுக்கு புடிச்சு வச்சிக்கிச்சு? புரோட்டான்ஸை ஒண்ணா ஹோல்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு தேவைப்படுது. So it took it. So that energy in physics and chemistry we call as binding energy. That energy we call as binding energy. புரியுதா? நோட் பண்ணுங்க. அடுத்து நான் பைண்டிங் கொடுக்குறேன். நான் அந்த ஹெட்டிங்கே வரலக்கன்னா வேறு எதனா விட்டு போயிருக்கான்னு பார்க்க. 1 செகண்ட்மா. பை சான்ஸ் நான் வேறு எதனா மிஸ் பண்ணிட்டேனான்னு பார்க்குறேன். Yes, just I want to give you the value of proton and neutron. Of course, you need not memorize this at all. Memorize பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் எனிவே நான் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்றேன். Mass of neutron and mass of proton. Mass of proton, mass of neutron. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எழுதணும். எவ்வளோ எழுதணும்? 1.672 and 1.67. But that I gave in kilogram. But here we want to give in AMU. 1.007825. AMU. Proton. Neutron ku 1.008665 AMU. So neutron is slightly heavier than proton always. Sir, binding energy definition. இது வரங்க. Binding energy. Most of the time I call it as BE only. Bookul kuda mostly அப்படி தான் கொடுப்பாங்க. BE ன்னு சொல்வாங்க. Binding energy. Start writing. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Energy equivalent of mass defect is called binding energy. Sorry, it's called binding energy. What's binding energy? Therefore, binding energy is equal to delta M into C square. If delta M is given in kilogram, or binding energy is equal to delta M into 931 MeV. If delta M is given in எவ்வளோ? Delta M is given in, come on, AMU, atomic mass unit, is given in atomic mass unit. Now in the What is MeV? million electron volt. Million electron
volt. Let me explain this. Now explain panano, it's missing. I will explain that. Wait for some time. I will explain you this value 931 MeV. I will explain separately. After completing this, I will do that. So this is binding energy. How to calculate delta M? Already all delta M you know. What is delta M? Just now we wrote it. Please check. Z times mass of the proton plus A minus Z times mass of neutron A minus Z times mass of neutron minus M. minus mass of the nucleus itself. This is what is mass. You are free to choose all these masses in AMU or all these masses in kilogram. Na kilogram லையும் கொடுத்திருக்கேன் AMU லையும் கொடுத்திருக்கேன். நீ எப்படி வேணாலும் choose பண்ணிக்கலாம் உன்னோட choice. If you choose kilogram, you have to multiply with 931, your answer will be in joule. இங்க joule போட மட்டும்னா sorry AMU க்கு தான் சார் 931 பண்ணுவோம் மட்டும். இல்ல கண்ணே, if you choose kilogram, you have to do this, your answer will be in joule. If you use AMU, your answer will be in million electron volt. But the question arises, how this million electron volt to be entered into our calculation, I have to explain you. No, explain பண்ணல. I will explain that. நான் அது முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும், but I missed it. I'll do that now. Right. What is energy? AMU. Energy equivalent of energy equivalent of energy equivalent of AMU. Energy equivalent of AMU. Atomic mass unit. Energy equivalent of AMU. Energy equivalent of AMU. चलो बकलाम. Energy of 1 AMU. Now ரெண்டு வகையில calculate பண்ணலாம். The first method 1.66 into 10 power minus 27 m multiplied with 3 into 10 power 8 square mc square. Your answer will be in joule. Joules. Your answer will be in joule. This is first idea. Next, you want to convert into electron volt. அப்போ என்ன பண்ணுவே 1.66 into 10 power minus 27 into 3 into 10 power 8 the whole square divided by electron volt rakana 1.6 into 19. So many electron volt. No, I want million electron volt. You want million electron volt. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Very simple. இந்த இடத்துல ஒரு 10 power 6. So it has become now million electron volt. Million times 10 power 6 times million electron volt. அப்படி போட்டா you exactly get 931.5 MeV. நீங்கள் கால்குலேட்டரில் செக் பண்ணால் எக்ஸாக்டாக வரும் உங்களுக்கு. You check with calculator, you will get 931.5. But most of the time we take it as 931 MeV. இப்படி தான் நம்ம எடுத்துப்போம் mostly. We take it like this 931 MeV. சரி கண்ணே, இப்போ புரியுதப்போ MEV எப்படி வருதுன்னு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் ஹவு த MEV ஹஸ் கம் 931 MEV. புரியுதா கண்ணே? யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க, நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். முதல்ல AMU நடத்தும் போது நடத்தியிருக்கணும் உனக்கு. ஐ மிஸ்ட் இட். நெக்ஸ்ட், ஏன் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல? சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் திஸ். ஓகே, நாம் போயிடலாம். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாம். நடக்குன்னு நியூக்ளியர் ஃபிஷன்லாம் கடைசியாக போகணும், இப்போ வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷல் கோ ஃபார்
nuclear force. Nuclear force. Nuclear force. You must have learned in the 11th standard, very beginning of the very first lesson, there are only 4 types of forces in the universe. One is gravitational, another one is electromagnetic, or electric, simple electric, electromagnetic, electric and magnetic forces. Third one is strong nuclear force, and the last one is weak nuclear force. Now we are talking about strong nuclear force. Strong. Now we are talking about strong nuclear force. அப்போ நாம ஏற்கனவே 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல கிராவிடேஷன் படிச்சிட்டோம், 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வெரி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் படிச்சிட்டோம், and now we are learning nuclear strong. But weak எப்போ படிப்போம்? We learned it. அது CBSE ல ரிமூவ் பண்ணி விட்டாங்க. That's called radioactivity. அது ரிமூவ் பண்ணி விட்டாங்க. பட் anyway JEE நீட்டுக்காக நம்ம நடத்துவோம் அப்போ. ஓகே. Strong nuclear force. Strong nuclear forceனா என்ன? This is one nucleus. This is another nucleus. என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் அப்படின்னு கேட்டா, this consists of protons, neutrons. This consists of protons because it's big comparatively, and it has got neutrons. What is the salient property of nuclear force? First of all, what do you mean by the word nuclear force? The strongest attractive force that exists between the nucleons inside the nucleus. What do you mean by nucleon? Proton, neutron. Yes. Protons and neutrons. Yes. Nucleon. Nucleon means proton and neutron. Together we call it as nucleon. Okay. The strongest force that exists between the nucleons, strongest attractive force that exists between the nucleons inside the nucleus is what is named as nuclear force. Now the question arises, will the nuclear force ever be repulsive? Will the nuclear force ever be repulsive? Yes or no? We don't know. We'll check it. Will the nuclear force ever be repulsive? Repulsive irukka mudiyuma? Ipo marubadi solren paru. What is nuclear force? The strongest attractive force between nucleons inside the nucleus is what is called nuclear force. Will the nuclear force ever be repulsive? No, sir. No. But the answer is yes. We'll get some chance. We'll try to understand. Now, I have been telling in my class many times, not once or twice, many times. Any field, any force, any potential energy in physics, if you want relation, there is only one formula in physics, that is F is equal to minus du by d. Super dr. நான் வந்து இது எக்ஸ்னு போடுங்கன்னு சொல்லுவேன். நான் வழக்கமாக என்ன சொல்லி கொடுப்பேன், du by dxன்னு போடுங்கப்பா, r போடாதீங்கப்பான்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா f is a vector, அதனால் பெட்டர் எக்ஸ் போட்டால் நல்லது. மைனஸ் ஒன் மைனஸ் போட்டு தான், எஸ், du by dx அப்படின்னு சொல்லுவேன். ரைட்டா? This is what is nuclear force. Right? The strongest attractive force that exists between nucleons inside the nucleus is what is called nuclear force. Between them. Right? இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா, will ever be repulsive இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ பார்த்துடலாம், அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துடலாம். கவனிங்க. This is a graph between potential energy in million electron volt and radius in Fermi. Radius is the distance between the two nucleons, r in Fermi. Fermi na enna artham? R into 10 power minus 15 meter. இப்படி போடும்போது இந்த கிராஃப் எப்படி வருதுன்னு கண்டா, how this graph comes out to be. இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு கண்டா இப்படி இருக்குன்னா, more or less, யாரா டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தால் பாருங்கள், more or less இப்படி இருக்கும். In the lowest peak will correspond to 0.8 Fermi. This lowest energy will come just above 100 million electron volt, but negative. After all, it's negative தான், பார்த்தாவே தெரியுது, 0,0. அப்போ நெகட்டிவ் தான். அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ் இருக்கா பாசிட்டிவ் இருக்கா? இங்கே பார்த்து சொல்லுங்க. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ் இருக்கா பாசிட்டிவ் இருக்கா? Negative potential energy means in physics what?
ஃபிசிக்ஸில் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க. Attraction. அட்ராக்ஷன் நாட் Kinetic. wrong. Kinetic energy is wrong. Attractive is somewhat okay. Anything better than that? Work done negative. Conservative force. Work done negative. No, better than that. Sir, the potential energy is used. The potential energy is low, negative. What do you mean by that? Potential gradient. No. நான் நிறைய முறை சொல்லிக் கொடுத்தேன், மறந்துட்டீங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுத்தேன், இவ்வளோலாம் சொல்லிக் கொடுக்கல. கிணத்துல கல்லை போட்டேன், கல் மேலே வருமா? கல்லை கிணத்துக்குள்ளே போட்டேன், கல்லை மேலே வருமா? வராது. என்ன காரணம்? அதனோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ். கிணத்துக்குள்ளே கல்லை போட்டேன், இப்போ கல்லுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லி பார்க்கலாம்? -mgh. எவ்வளோ? மேலே வருமா? அது வராது. அதுதான் ஃபிசிக்ஸில் அதுதான். உனக்கு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மீன்ஸ் ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம், கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம், கிரவுண்ட் ஸ்டேட். புரியுது? த லோயஸ்ட் எனர்ஜி பாசிபிள். அதுதான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம், அதுதான் ஸ்டேபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட். இப்போது இஃப் எனி நியூக்ளியான் கம் அண்ட் சிட் ஹியர், அரே பக்கா யார் ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம், த மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ். அப்போது அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அதை உடைக்க முடியாது. அந்த நியூக்ளியஸ் ஒன்றால் உடைக்க முடியாது. அந்த நியூக்ளியான்ஸ் இப்படி பிச்சை எடுக்க முடியாது. ஏன்? இட் இஸ் இன் லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட். பட் எடுக்கவே முடியாதுன்னு கிடையாது, எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ கேன் பிரேக் இட். தட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். அதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன். வி ஆர் கோயிங் டு டூ இட். புரியுதா? பட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். ஒரு கிணத்துக்குள்ளே கல்லை போட்டு அது மேலே எடுக்கிறது லேசான ஜாப் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். எஸ், யூ டு. புரியுதுல்ல? ஸோ இது நான் நிறைய முறை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு. நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மீன்ஸ் ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியம். அதுதான் வெரி டெஃபினேஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். அப்போது at stable equilibrium, what's the differentiation of this curve? இந்த இடத்துல what's the differentiation of this curve? U curve, du by dt. என்ன? 0. என்னது? ஒரு கர்வ் இப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல டேஞ்சன்ட் என்ன வரும்? 0. எனிதிங் differentiation of minima is 0, differentiation of maxima is 0. ஸோ இங்கே வந்து மினிமா தான் கண்டிப்பாக 0 தான். டிஃபரன்ஷியல் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஏன்னா கொஷனில் அப்படி தான் ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க. சரியா? பொட்டன்ஷியல் at this point du by dr dx is 0. இது ஒன்று எக்ஸ்ன்னு கூட தான் எடுத்துக்கோங்க. ex இல்லை r கூட போட்டுக்கோ, என்ன வேணால் போட்டுக்கோ. du by dr is 0. இப்போ லெட்ஸ் கம் டு த பாயிண்ட். இப்போது இங்கே ஒரு நியூட்ரான் இருக்கா, நல்லா கவனி. இங்கே ஒரு நியூட்ரான் இருக்கா, இங்கே ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. நான் வேணுமே நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன். யூ கேன் டேக் 2 நியூட்ரான், யூ கேன் டேக் 2 ப்ரோட்டான், யூ கேன் டேக் 1 ப்ரோட்டான் 1 நியூட்ரான், ஆல் ஆர் ஈக்குவல், நோ ப்ராப்ளம். எடுத்தாச்சு. எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கா ரெண்டு பேரும்? 0.8 ஃபெர்மி. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் எவ்வளோ இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 0.8 ஃபெர்மி. அப்போ தான் இதுக்கு நல்லா எக்ஸலண்ட்டான ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியத்தில் இருக்கான்னு அர்த்தம். எக்ஸலண்ட்டான ஸ்டேபிள் ஈக்விலிபிரியத்தில் இருக்கான்னு அர்த்தம். புரியுதா? ரைட். ஆச்சா? அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு. நான் இந்த நியூக்ளியஸை எடுத்து இப்படி கையில் வச்சு அழுத்துறேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு டிக்ரீஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ். தட் இட் வில் நெவர் பி பாசிபிள் ஃபார் மீ. ஏன்னு கண்டா இங்கே ஸ்லோப்பை பாரு. நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை இப்படி தள்ளலான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு புஷ் இட் லைக் திஸ். 0.7க்கு புஷ் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்லோப் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவா? Negative. Minus of minus. Slope negative. Minus of minus. Plus. What do you mean by plus force in physics? Repulsion. Physics plus force na repulsion. Q1 Q2 ரெண்டு பேரும் பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோ. Q1 Q2 by 4/0 r square. Force என்னது? Positive. Repulsive force. So in physics by convention repulsive forces are positive and attractive forces are negative. இப்போ very clear. நான் கொஞ்சம் 0.8லேருந்து இப்படி உள்ளே தள்ளலான்னு பார்த்தா அதுவும் அந்த கர்வு பாரு எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது பாரு. ஸ்லோப் எப்படி இருக்கு பாரு, இப்படி இருக்குது பாரு. அப்போ என்ன ஆக போகுது, உனக்கு பயங்கரமான tan theta வேல்யூ கிடைக்க போகுது. அப்போ ஃபோர்ஸ், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வெரி ஹை ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஃபெயில். நான் அதை அப்படி அழுத்தலான்னு நியூக்ளியஸ் அழுத்தலான்னு ட்ரை பண்ணால் ஐ வில் ஃபெயில் இன் மை அட்டெம்ப்ட் பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் ஹியூஜ் ஃபோர்ஸ். புரியுது உனக்கு? which is not possible. சும்மா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான். that's not possible. practically that's not possible. come to the other side. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அந்த நியூக்ளியஸை பிடிச்சி கொஞ்சம் இப்படி இழுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ வாண்ட் டு elongate லைக் எ ஓவல் ஷேப். ஸ்பியராக இருக்கிறது ஒரு ஓவல் ஷேப் மாதிரி பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன். அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது மை ஸ்லோப் கம்ஸ் லைக் திஸ். திஸ் ஸ்லோப் இஸ் வீக்கர். இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்லோப். புரியுதா? ஆனால் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நவ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். இங்கே பாசிட்டிவ் போட்டிங்கன்னா negative of positive is negative, means attractive. புரியுது இல்லையா? இட்ஸ் அட்ராக்டிவ்.
இட்ஸ் அட்ராக்டிவ். கான்செப்ட் புரியுதா? அப்போது ரொம்ப கிளியராக இப்போ நான் ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் வரேன். ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது, உள்ள நியூக்ளியான்ஸ் இருக்குது. நான் பை சான்ஸ் நியூக்ளியான்ஸ் இப்படி இழுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணால் அது அட்ராக்ட் ஆகுது. நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணால் ரிப்பல் ஆகுது. பட் அட் ஈக்லிபிரியம் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ். இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ், நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். புரியுது உனக்கு? இட் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ். It is the strongest force. Clear now? Ana, because of strongest force, this is attracting, this is attracting, this is attracting. So they stay together with a huge energy. This is the concept of what? Nuclear force. நீங்கள் முதல்ல எழுதுங்க, இந்த டயக்ராம்லாம் போடுங்க, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த கிராஃப் வந்து இட் இஸ் கிளியர்லி வெரி எக்ஸலண்ட்லி கிவன் யுவர் என்சிஆர்டி புக். நான் எதனா கிராஃப் தப்பாக போடுறதா கூட செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே பை சான்ஸ். இது 0.8 ஃபெர்மி தானா, அதெல்லாம் யாராவது எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சு 2-3 டைம்ஸ் போர்டு எக்ஸாமில் இதை கேட்டாங்க. இந்த கிராஃப் பேஸ்டு கொஸ்டின் 2-3 டைம்ஸ் கேட்டாச்சு போர்டு எக்ஸாமில். இப்போயே செக் பண்ணிவிடுங்க, புக் இருக்கிறவங்க எடுத்து செக் பண்ணிவிடுங்க. 0.8 தானே, அதுதான் எனக்கு முக்கியமாக வேணும். இட் இஸ் க்ளோஸ் டு 100 MEV-யா, அது 2 மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். ரைட். Shall we start writing? Sir, and the critical point வந்து equilibrium point தான் sir. ஆமாங்க, equilibrium point. அதாவது that point don't say the force is 0. ஏன்னா உங்களுக்கு differentiation 0 வரும்போது it looks like force is 0. But force 0 ஆக nucleus விடாது. It will try to attract, it will try to come closer. At the same time attraction will be there. அதாவது என்னோட point என்னன்னா, there exists very strong nuclear force. If you try to remove it, no, you can't do it. If you try to compress it, no, you can't do it because it is so strong. புரியுதா? Of course, it is equilibrium. What you say is right. It's very clear. Diagram la clear ah கொடுத்திருக்காங்க. Equilibrium தான். You are right. Okay, sir. எழுத ஆரம்பிக்கலாமா? The strongest attractive force. The strongest attractive force that exists between the nucleons, the strongest attractive force that exists between the nucleons inside the nucleus. The strongest attractive force that exists between the nucleons inside the nucleus is called strongest attractive force that exists between the nucleons inside the nucleus is called nuclear force. That exists between the nucleons is called nuclear force. It's called nuclear force. This is point number 1. You can take it as point number 1. You can take it as point number 1. Point number 2. Point number 2. Point number 2. R equal to 0.8 Fermi is the equilibrium distance between the nucleons. R equal to 0.8 Fermi is the equilibrium distance between the nucleons inside the nucleus. Equilibrium distance between the nucleons inside the nucleus. If R happens to be, if R greater than, இது கொஞ்சம் R நாட்னு போட்டுக்கங்க, சாரி, இது கொஞ்சம் R நாட்னு போட்டுக்கோங்க. If R greater than R naught, come on, நீங்களே சொல்லுங்க. Attractive, புரியல? Attractive. Attractive, it becomes attractive. If R becomes less than R naught, it is repulsive. It is repulsive. நீங்கள் அந்த சைட் நோட் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இந்த கிராஃப் போட்டு இந்த ஸ்லோப் பாசிட்டிவ் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. சரியா? நான் வேணா இங்கே கொடுக்குறேன். F is equal to minus du by dr. அது நீங்கள் ஃபுட் நோட் எழுதிக்கோங்க. இந்த கிராஃபில் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப், இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஸ்லோப், அந்த ரீசன்லாம் எழுதிக்கோங்க, நீங்களே எழுதிக்கோங்க. Point number 3. Point number 3.
nuclear force between the nucleons, nuclear force between the nucleons is, nuclear force between the nucleons is, come on, charge independent. Charge independent. What do you mean by charge independent? Continue. PP, NN and NP forces are, come on, equal or equal. Charge independent. Forces are equal. PP, NN, NP forces are equal. So this is what is charge independent. Charge independent. Next என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Point number 4. Nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force. It works only up to approximately 1.4 Fermi. இது வந்து ஸ்லைட்லி சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச், புக் டு புக் மாறலாம். நீங்கள் என்சிஆர்டில் பார்த்து இது மாற்றுறதுனா கூட மாற்றிக்கோங்க. நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணால் இப்போ கூட செக் பண்ணி சொல்லிவிடுங்க இருந்தால், இஃப் இட் இஸ் கிவன் இன் த என்சிஆர்டி, இஃப் இட் இஸ் கிவன் இன் என்சிஆர்டி. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். லுக் அட் த டாப், ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா, ரெண்டு நியூக்ளியான்ஸ் கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபோர்ஸ் வேலை செய்யும். ஒரு சமயம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் விட்டு வெளியே போயிட்டுதுன்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸே இருக்காது, டிஸப்பியர். நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஆனால் கிராவிடேஷன் அப்படி கிடையாது. இங்கே எர்த் இருக்குது, ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைட் இயர்ஸ் அவையில் ஒரு கேலக்ஸி இருக்குன்னா கூட அதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது Q1, இங்கேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டரில் Q2 இருக்குது. அப்போ உனக்கு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எழுதியிருக்கோம் கிளியராக, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் வாட்? கன்சர்வேட்டிவ்ங்கிறது வேறு. சொல்லுங்க. சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். சூப்பர் பொசிஷன்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். இவ்வளோ நாள் நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் நிறைய முறை படிச்சு 11th சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், 12th சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை சூப்பர் பொசிஷன்? யாராவது சொல்கிறாங்க? வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த வேர்ட் சூப்பர் பொசிஷன்? கம் ஆன். It is unaffected by the presence of other forces. Excellent. Anything better than that? Of course, what you say is right. That's what's given in book. But what's our understanding? What do you mean by superposition? Suppose on that particular charge, Hmm. sum of all the charges here. Correct. Is experienced by the individual charges, irrespective of. Force on 1 is given by force on 1 applied by 2, force on 1 applied by 3, plus and so on, plus force on 1 applied by n. This is what? Force on 1 applied by n. Force on 1 applied by n. இதாங்க சூப்பர்பொசிஷன். இதுலேருந்து உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சார்ஜும் அது விட்டு வைக்காது. எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கொட்ட வேண்டியது தான். 1 2 3 4 மில்லியன் வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் சூப்பர்பொசிஷன். திஸ் வாட் இஸ் சூப்பர்பொசிஷன். புரியுதா? நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஒரு மாஸ் இருக்குன்னா இந்த மாஸ் யாரோடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யூனிவர்ஸில் இருக்கிற அத்தனை மாஸோடவும் இது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். இதுதான் என்னோட அர்த்தம். சார் அங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது, அது மட்டும் கணக்கில் விட்டுலாம் விடக்கூடாது, அதையும் கணக்கு பண்ணும். நத்திங் ஷுட் பி லெஃப்ட். திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் சூப்பர். ஆனால் இப்போ நம்மால் வந்திருக்கிற புதுசாக நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், இவன் எப்படின்னு கண்டா இப்படி இருக்கான்னு வச்சுக்கோ. ஒரு பெரிய நியூக்ளியஸ் லைக் யுரேனியம் 235 92. இது ஒரு நியூட்ரான் புரோட்டான் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. நியூட்ரான் புரோட்டான்லாம் இருக்குது. இப்போது இதோட 1.4 முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த 1.4 முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே ஒரு நியூட்ரான் உட்காந்துட்ருக்கா, இங்கே ஒரு புரோட்டான் இருக்கும். ரெண்டு பேரும் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்களா? நோ. ஏன்னா the distance has gone more than 1.4.
அப்போ இவளுக்கு அவளுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. she will not attract this. No, not at all. No. புரியுதா? This concept is what is called opposite to superposition principle. புரியுதா சொல்கிறது? What is opposite to superposition principle? What is opposite to superposition principle? That's called saturation. So nuclear force obeys saturation principle. So saturation, superposition, opposite. Superposition n number எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டே இரு, நான் ஸ்டாப் கூட்டிக்கிட்டே இரு. ஸோ சேச்சுரேஷன் என்ன அர்த்தம்? கிட்டக்கிறத மட்டும் கூட்டிக்க மற்றெல்லாம் விட்டுரு, அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூ வில் ஒர்க் ஒன்லி அப் டு 1.4. பியாண்ட் தட் யூ வில் நாட் ஒர்க். ஃபினிஷ்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் வாட் கான்செப்ட்? Saturation principle. This is. So nuclear force obeys saturation principle. Within bracket it is opposite to superposition principle. It is opposite to superposition principle. Sir, Yes, can. Yes. சொல்ற கண்ணு. saturation என்னங்கறத சொல்லுங்க. Saturation principle. What do you mean by saturation principle? In a nucleus, the nucleons will interact only with the neighbors. They will not interact with the furthest nucleons. புரியல கண்ணு? ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா இங்கே இது 1.4 ஃபெர்மின்னு வச்சுக்கோ, பை சான்ஸ் 1.4 ஃபெர்மி அப்படின்னா இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் அட்ராக்ஷன் நடக்கும். இங்கே இருக்கிற நியூக்ளியான் இங்கே போய் அட்ராக்ட் பண்ணாது, இங்கே இருக்கிற நியூக்ளியான் போய் அங்கே அட்ராக்ட் பண்ணாது. கிளியர் நோ? போய் பண்ணாது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் சேச்சுரேஷன் பிரின்சிபல். இஸ் இட் கிளியர்? கான்செப்ட் கிளியர் தானே? சேச்சுரேஷனாக புரியுதா? கிளியரா? சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்டா? Due to saturation principle, in the case of large nucleus, there are, என்ன இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க, நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க. There are யார் இதெல்லாம்? There are local groups. There are local groups inside the nucleus. These local groups work as separate entity. These local groups work as separate entity. அதாவது என்னோட அர்த்தம் என்னென்னா, ஒரு யுரேனியம் இருக்குது, தோரியம் இருக்குது, ஆக்டினியம் இருக்குது, நல்ல பெரிய நியூக்ளியஸாக இருக்குது. அதுக்குள்ளே அது ஒரு நியூக்ளியஸாக யூ ஷுட் நாட் லுக் அட் அஸ் எ பிக் நியூக்ளியஸ். தேர் ஆர் small packets, small packets inside the groups inside that. அந்த குரூப்ஸ் தான் என்ன பிரச்சனையை ஆரம்பித்து வைக்குது? ஃபைட் பிட்வீன் தம் ஆரம்பித்து வைக்குது. அப்படி அந்த ஃபைட் ஆரம்பிக்கிறதால தான் கடைசி அது எங்கே போய் முடியுது? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் போய் முடியுது. அது எங்கே போய் முடியுது? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் போய் முடியுது. புரியுதா? இப்போ பாரு, இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கா, இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கா. இந்த குரூப்புக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்குமா இருக்காதா? நீயே சொல்லு. இருக்குமா இருக்காதா? இந்த குரூப்புக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. இதில் என்ன, இதை சொல்கிறதுக்கு ஏன் அவ்வளோ நேரம் யோசிக்கிறீங்க? இருக்காது. ஏன்னா 1.4க்குள்ளே தான் அட்ராக்ஷன். இது 1.4க்கு மேலே போயிடுச்சு, அட்ராக்ஷன் கிடையாது. சரி, ரிப்பல்ஷன் இருக்குமா? எஸ். உடனே கூலும் கூப்பிடாகட்டி வந்துடுவா. ப்ளஸ் கியூ ரிப்பல்ஷன் இருக்கும், ஆனால் அட்ராக்ஷன் இருக்காது. திஸ் இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. இப்படியே சண்டை பிடிச்சினே இந்த கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம்? இவளை தூக்கி இப்படி வெளியே போட்டுருவா. தட்ஸ் வாட் இஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். ஃபினிஷ்ட். வாட் இஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சொல்கிறேன் என்ன? ஹீலியம் நியூக்ளியஸ். அவ்வளோதான். இதில் 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் தூக்கி வெளியே போட்டாச்சு. ஏன் தூக்கி வெளியே போட்டாங்க? உள்ள இருக்கிற லோக்கல் குரூப்புக்குள்ளே சண்டை, நீயா நானானு. என்ன சண்டை? கொலும்ஸ்லா. Q1 Q2 by 4π0 r². சார், நியூக்ளியஸ்குள்ளே கொலும்ஸ்லா வருமா? ஆமாம் வரும். நியூக்ளியஸ் பெருசாக இருந்தால் வரும். நியூக்ளியஸ் சின்னதாக இருந்தால் சரி, என் நியூக்ளியஸே இவ்வளோ தான் பார்க்குது. இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து கார்பன் 12 சின்ன நியூக்ளியஸ். இதுக்குள்ளே சண்டை வருமா? வராது. ஏன்னா இதனோட ரேடியஸே இவ்வளோ தான் இருக்கும்,
1.4 விட கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ உள்ள லோக்கல் குரூப் வருமா? வராது. புரியுதா சொல்கிறது? அப்போ இதுலேருந்து கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் எனி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் கார்பன்? நெவர். கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் எனி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் கார்பன்? நெவர். நான் சான்ஸே கிடையாது. நான் சொல்கிறது புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்டு? அப்போது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வெளியே வரணும், அது எப்படி இருக்கணும்? பெரிய நியூக்ளியஸாக இருக்கணும், அதுக்குள்ளே நிறைய குரூப் இருக்கணும். அப்போ ஈஸியாக தூக்கி வெளியே போடலாம். அப்போ யாரெல்லாம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வரும்? ரேடியம், தோரியம், ஆக்டினியம், இதெல்லாம் வரும். Sir, each group has 1.4 Fermi. தட் டிபெண்ட்ஸ். 1.4 தான் இருக்கும்னு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. நான் வரேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரேன். ஐ ஸ்லோலி வெல்கம். இன்னும் நான் அந்த கான்செப்ட் வரல. அப்போ டோன்ட் டேக் தட். அவன் என்ன கேட்குறான்னா, சார் இந்த 2 புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் சேர்ந்து 1.4 ஃபெர்மியான்னு கேட்குறான். நோ, தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஐ வில் கம் டு தட். அதுக்கு வேறு கான்செப்ட் இருக்குது, வேறு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. ஐ வில் do with that. But it is less than 1.4. Maximum 1.4. Clear it again? Maximum 1.4. But my example is not 1.4. Right? The last point. Nuclear forces are spin dependent. Nuclear forces are spin dependent. What do you mean by spin dependent? Spin, quantum number, plus of and plus of strong attraction. சார் என்ன சார் ஒரு மாதிரி மாற்றி சொல்கிறீங்க, தப்பாக சொல்கிறீங்க? தப்பாக சொல்லலை, இதான் கரெக்டு. சரி, நியூக்ளியரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கெல்லாம் தியரி வேறு. நீ ஆட்டம்ஸில் போடுற தியரி அப்படியே கொண்டு வந்து போட முடியாது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ். சரியா? ஸோ இது உனக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, என்சிஆரில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. நான் தான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டாக கொடுக்குறேன். சரியா? ஸோ strong attraction, plus of will experience strong attraction, whereas plus of and minus of will experience weak attraction, not repulsion. Will experience weak attraction but not repulsion. Repulsion எதிர வேண்டாம். Weak or contraction, அவ்வளோதான். Weak attraction. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கற்றுருக்கோம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸை பற்றி சொல்ல பார்க்கலாம். The force that exists inside the nucleus between the nucleons is called nuclear force. It is strongest force in the universe, but not always attractive. It becomes even repulsive when the distance becomes less than 0.8 Fermi. No, 1.8, sorry, 0.8. Between the nucleons, see, nucleons வேறு, radius வேறு. Carefully பார்க்கணும் nucleons. When it is more than 0.8, it is attractive. And the graph பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். When there is, whereas the nuclear phase can have short range, it can range maximum up to 1.4 Fermi சொன்னேன். யாராவது புக்கில் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். கரெக்டான யாரும் சொல்லலை. It will come approximately that 1.4 தான் வரணும். 1.4 தான் வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க. 1.4. And it is charge independent, means neutron will also attract. Neutron, proton will attract. Proton, neutron will attract. All of them attract equally. And it is saturation property. It obeys saturation property, opposite of superposition principle. And therefore they form local groups, small groups form pannu. Within the group the force will be strong. Between the group the force may be strong, may be weak, that depends on the case. And the last one, it is spin dependent. Spin dependent அநேகமாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷோர். இது வெரிஃபை பண்ணி அப்போ 1.4 up to few femtometerன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? 1.4ன்னு கரெக்டாக கொடுக்கலையா? பட் ஐ நோ அது 1.4 தான். 1.4 தான் அப்ராக்சிமேட்லி, தட் ஐ நோ. அவங்க ஃபியூ ஃபெர்மின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க புக்கில். ஃபியூ ஃபெர்மின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் 1.4 தான். ஒன்றாவது அப்ராக்சிமேட் ஒன்று ப்ராக்கெட்டில் போட்டுங்க, ரிஸ்க் வேண்டாம். ஏன்னா அது நான் சொல்கிறது அக்யூரேட் தான். ஆனாலும் +2 லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. ரைட் கண்ணா? ஸோ டைம் ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இதோட முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நான் நடத்துகிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஸ்கூல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேகமாக நடத்திடுவாங்க, டீட்டெயில்ஸ் சொல்லாமல் நடத்திடுவாங்க டீச்சர்ஸு. நீ எக்ஸாமில் தடுமாறிடுவேன். அதனால நான் வழக்கமாக என்னோடய ஸ்பீடை விட இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடு குறைச்சி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் நடத்துகிறேன். அதுதான் நல்லதும் கூட உனக்கு. ஏன்னா இதில் கான்செப்டுவலாக கொஸ்டின் வரும்போது இல்லை நீ தடுமாறிடுவேன். சரியா? அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக நடத்துகிறேன் அந்த டாபிக். ஓகே, இதே மாதிரி போகலாம். வில் see that the syllabus, entire syllabus is wind up by at least November 10 to 15க்குள்ளே கண்டிப்பாக முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். சரி, தீபாவளிக்கு முன்னே முடிச்சிடலாமா? ஸோ தீபாவளிக்கு பட்டாசு அடிச்சிடலாம். சரியா? அதுக்கு முன்னே முடிச்சிடறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஒரு வாரம் சாட்டர்டே சண்டேவில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் கூட போட்டுக்கலாம், போட்டு முடிச்சிடலாம். சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய். பாய் கண்ணா. Weak attraction. Sorry, minus of strong attraction.
மைனஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன். பை கண்ணா ஆல் ஆஃப் யூ பை. Sir, இது எவ்வளவு class படிக்கணும் sir இந்த semester? சாரி கண்ணா Sir, இந்த lesson எவ்வளவு classes படிக்க முடியும்? ஆக்சுவலாக இதில் என்னென்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ பார்ட். ஆனால் அதை வந்து இவங்க delete பண்ணி விட்டாங்க சிபிஎஸ்சியில். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படி தான். இப்போது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நடத்தணுன்னா அது மட்டுமே ஒரு 3 hours போகும் எனக்கு. அது வேண்டாம்னா ஒன்றுமே கிடையாது, பொசுக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அடுத்த கிளாஸை கூட முடிக்கணும் முடிச்சுக்கலாம். சரியா? இட் கோஸ் லைக். Sir, I had shared some questions with you on WhatsApp, sir, previously. ஷோர் கண்ணா வில் செக் தட். கொஞ்சம் ஹை பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப்பில் ஹை பண்ணுங்க. Sir, right now? Yes.